Hi everyone. Today is Sunday, November 2nd. Um, and this is my last day of vacation on the weekend before going back to school after about 2 weeks of vacation. So a lot of kind of ritualistic kind of stuff of um, cleaning up the house, cooking, washing clothes, washing dishes, trimming my beard, trimming my fingernails, um, just kind of after just 2 weeks of kind of being at home. So having all of the clothes ready for this week, food ready, batch cooking for the week for myself and for my kids, and then making finishing preparations for the classes for tomorrow, and just having everything ready. That's about it. Um, Hola a todos, hoy es domingo, es el 2 de noviembre y hoy es mi último día de vacaciones antes de regresar a la escuela mañana. Entonces ya estaba preparando varias cosas para comida para la semana, toda la ropa lista, limpia y terminando preparaciones para las clases para mañana y sí, terminando esas cosas para tener todo listo. Y eso todo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le 2 novembre et aujourd'hui c'est mon dernier jour de vacances avant de revenir à l'école demain. Donc j'étais en train de préparer plein de trucs, la cuisine pour la semaine, nettoyer les vêtements, les draps, faire les cuisines, avoir des choses prêtes, terminer les préparations pour les cours et avoir tout ça prêt. Comme ça, je peux mettre ça dans la voiture dès le matin et puis aller tout de suite à l'école et faire des choses pour manger et pour voir avec les élèves à l'école. Hallo an alle, heute ist Sonntag, der 2. November, und heute war mein letzter Tag für Urlaub, und morgen gehe ich zurück zur Schule mit den Studenten und ich habe viele Dinge vorbereitet für die Schule, das Essen, das Kleid und die Übungen. Das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è domenica e oggi è il ultimo giorno di vacanze e domani ritorno alla scuola con gli studenti e ho preparato alcune cose, il cibo per la settimana, i vestimenti, i le lezioni per domani и questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня воскресенье, это 2 ноября, и это был день перед тем вернуться в школу завтра, и поэтому я подготовил поезд, одежду и уроки, и это все на сегодня. Большое спасибо, пока.